Hello guys, good evening to all of you. Again, I'm back. This is Dora the Pinoy Adventurer Cooking Corner. So guys, meron akong dumating na isang package na in-order natin through online at isa sa mga pinaka-mimitihin nating mabili ay nabili ko na rin. So, mag-unboxing po tayo ng ating studio microphone with condenser and V8 sound card. Oh no! The package? Yeah. The package. This is it's all together? Yes. And this is. Okay. Thank you. Sure all of this? Yes. But I am just doing my thing. Okay. Okay. Thank you. Sorry. It's okay. Thank you. You got it? Okay guys, now I received the package from the online shop named Jolly Chick. Shout out to Jolly Chick. So I have the package, but I have to open it because some of my colleagues also have done ordered here, so I need to open so that I can give it to them their package and their things. Okay, let's see. Oh. Let's see how they pack. This is for my colleague, Bell. And what is this? I don't know what is this. And shoes. Arandi. Yours. It's a condenser microphone. I will open later. And this one is the V8 sound card. Alright, so later guys, I will open it. So, see you guys. Thank you. Yan. So guys, ito yung ano ko. Natanggap ko kanina. So, hindi ko pa siya na-open actually. Pero, ito natanggap ko ngayon sa opisina. So, makita nyo kanina. Okay. So, samahan nyo ako na buksan to. Okay, pakikita ko sa inyo. Okay guys, so eto na. Inunahan na ako ni Bubbles. Bubbles. So ito po yung V8 sound card natin. So titingnan natin naman. Medyo magkakaroon na rin ng konting sound, you know? Sound effects. Ganito po siya nang dumating ito. V8 sound card. Tingnan natin. Ating sound card. Ayan. So meron ditong mga sound effects like electric, high voltage, mute, sing, mic, MC dodge, cheer, awkward, gun, contempt, opening, keys, laughter, applause, attention, keys, songs. Ayan. Kaya ito naman yung volume. And yan, mamaya pag-aaralan ko lang mamaya. So ito po yung V8 sound card. And okay, so next, sabi ko muna ito. Ito naman po yung condenser microphone na ating natanggap. Nakain. Dumating din. Ito po yung plato. Ay, hindi plato. Matawag dito. So, eto, ano ba to? Pang table tennis. Ito yung parang siyang ano, parang filter. Yan, filter. Of course, may manual dito. And, of course, ito yung cord niya, yung microphone. And ito yung microphone po natin. This is the microphone. Ayan. Ito pa yung pinili kong kulay. Meron kasi yung gold, may silver, may black, red, blue. May hili isa sa red. Ayan. Okay. And eto,
Meron siyang pang ano, para pag hindi tumatalsik yung laway, hindi mapunan laway. Yan. And then ito, ipinapasok dito sa ulo para magkaroon ng buhok. Dali Nangungulit si Bubbles gusto umakyat. Yan, pasok natin to dito. Ayan. Para yung ulo, matakpan. Ito itong condenser natin. Hello, mic test. Hello. Yahoo. So, ayun na po. And itong microphone, pinapasok dito. Tama ba? Ano ba ito? Hindi ko alam. Kasi nakikita ko pinapasok dito yan, pero pag-aaralan ko siya mamaya kung paano. Ayun. Pumasok na. Parang holder siya, microphone holder. Ayan. Okay, so mamaya pag-aaralan natin mamaya kung paano yung tamang-tama. Ayan. Yun. Pumasok siya dito. Okay. Then itong isa naman na to, ito yung pang ano sa table. Ayan, parang pang holder niya. Para kung ilalagay mo sa table, pang higpit ko dito. And of course, meron ditong USB style. Ano ba to? Pag-aakalan ko pala mamaya. Okay. And the last but not the least, yung ating stand, yung adjustable. So, ito po yung kanyang stand. So, kapag nakalagay ito dito sa table, so mag-a-adjust lang po ito. Pwede i-adjust ng gano'n. Ouch! Naipit. Ayan. So, thank you so much sa panibagong blessing na dumating sa atin. At, ayan, medyo hindi na ganong mag-adjust yung ating lalabunan kapag nag-LS tayo. Dahil yung microphone na syempre, medyo yung sound medyo magiging okay ng konti ng mga sound effects. So guys, maraming salamat sa pagtutok sa aming channel. Don't forget to subscribe to my channel. This is Doro, the Pinoy Adventurer Cooking Corner. God bless us all. So ayan na siya. Anong gagawin ko dito? Gulo-gulo na.